Hello, everyone. Good evening, and welcome to yet another episode of Mike Nights, the Kombat Taekwondo show, where you get to know the fighters. My name is Chava, and I'm really happy to see you here. Finally back home. Finally back on the regular studio. So it is a pleasure to receive you on this side on this evening. So tonight we're having a very special guest. Another fighter from the 001 back there in Colombia. He's the he you know in, before the event we were like imagining how it will come out, and he is a fighter that came along on the very last minute, on the very last minute, and it was one of the very best fights of the night. Even though it was a short fight, I have to say it was a short fight, but it was a fight full of emotions from the very beginning. So I'm really excited to have him here. I'll tell you who are we talking about in a minute. But before we receive him, please let's receive, of course, the co-host of this show, Mr. George, who is nonetheless that Combat Taekwondo CEO. George, good evening. How's it going? Hey, good evening, Chava. Good to see you. Everything good? Just wrapped up a little workout here, and it's Great, uh, it's great as to it see should you. be. Yes. So, So I who do was we have tonight? we have tonight Alejandro Gordillo from Colombia, who he's like he was the newest addition into the pit of the Combat Taekwondo 001. He came in on the very last minute. He's from Colombia. He was uh, taking the place of Hari, who had a medical emergency and couldn't and didn't show up on the in Colombia. And I was telling the audience that it was a great fight. It was a very exciting match from the very beginning. What do It you was. think? It was. His opponent was nonetheless, the champ from Venezuela, Johnny Becerra. And what I was impressed by Alejandro is the fact that he took this fight on a very short notice, like very very short notice. So that shows a lot of commitment to you know to the fight business. As a matter of fact, what's interesting is what I've learned that he actually had a fight 2 weeks before the Combat Taekwondo 001. So that makes it a little bit more even more special. Yeah, that's right. He was getting into Bogota just after fighting a big tournament there in Colombia. Also, I think it was an MMA tournament, but we have him here to explain us what happened. He's of course an active competitor, an active fighter. So he's always training. He's always in shape. He's always prepared for the action. So he showed on that day that he was ready for the action, even though she came in on the very last minute. Yeah, let's welcome him. Yeah, let's welcome him. So here is Alejandro Gordillo. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, Alejandro. Bien, gracias. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, estoy muy contento. Llevo trabajando bastante tiempo como peleador y en el último evento siento que lo di todo y se hizo un gran espectáculo. Yeah, he says that he's really happy that on the way on how things happened on the last event because he gave everything, and he's really happy on the result. Alejandro, cuéntanos un poquito, cómo fue el proceso de entrada al evento de diciembre, porque pues fue prácticamente de último minuto, ¿no? O sea, tú, de hecho, habías competido también, a ver si nos puedes contar un poquito sobre esa competencia, y de repente, no sé, recibes una llamada o te llega un correo y te dicen,
te pregunta si estás listo para participar y pues lo siguiente es que ya estás en Bogotá, pues con todo el staff de Kombat y listo para volver a pelear, ¿no? Sí, de hecho creo que lo que hice fue algo que a nivel profesional es muy difícil, ¿no? Peleé 15 días antes de Kombat Taekwondo, pues como venía en preparación y esa pelea también se me dio en el primer asalto, entonces me enteré, en el transcurso de esa semana yo estuve igual, no tengo el hábito como de descansar después de cada evento o de cada pelea, entonces seguí entrenando y yo veía el evento y en mi mente siempre estoy como trayendo esto, ¿no? ¿Sabes? Eso es como algo que estaba meses atrás, yo quiero estar en ese evento, yo quiero estar en ese primer evento. No estaba en cartelera, pero las cosas pasan de cierta manera, ¿no? Y se cae la pelea, del contrincante de Johnny no puede venir, me llaman exactamente, fueron 4 días antes, 4 días antes, 5 días antes, eh, me comunican que si puedo reemplazar a alguien para pelear y pues yo en mi mente ya lo estaba trayendo, entonces estaba listo, estaba muy listo mentalmente y físicamente, claro, ya venía entrenando, pero creo que mi mente fue la que logró sacarla adelante la pelea. Yeah, he says that he was that the thing that he did is something really hard to achieve on the professional level. He had two fights with 15 days with 2 weeks of difference, and he also says that he got the notice 4 days before the fight, which I think is really it's really amazing because 4 days before the fight, we were already in Colombia. I mean, we all the staff were already in Colombia. So he got there with that really short notice, and but he says that he felt ready because he's not used to rest after a big fight. So he was ready. He was still training, and the things went really well for him. Well, I mean, he was already a fighter on the roster, right? He was selected as a professional fighter already. And then, of course, the matchmaking and everything that got before the Combat Taekwondo 001, um, he was on the roster, but he wasn't selected as a fighter. How he received the news, I mean, as far as like the emotions and what do you feel about, when he got a call and say, hey, Alejandro, can you pick up this fight? Oye, Alejandro, nos pregunta George que qué sentiste cuando te hablaron, o sea, porque tú estabas ya, o sea, tú estabas en el roster de peleadores de Combat, ¿no? Solamente que no había sido seleccionado para esa noche. Pero ¿qué sentiste cuando de repente recibes la llamada para presentarte? O sea, ¿qué es lo que pasaba por tu mente? Cuéntanos, pues, cómo te sentiste, las emociones que viviste, o si en algún momento incluso pues, pensaste en decir que no por la pelea que tuviste. Sí, yo me encontraba trabajando, ¿no? Y entonces estaba a punto Ah, mentiras, allá había finalizado clase, había terminado clase en el dojo y cuando me llamaron, entonces fue como, primero fue shock, Pérez, de verdad, faltan 4 días y acabo de pelear hace 8 días, ¿no? Entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque claro, al comentárselo al equipo, a mi entrenador, dice, no, está loco, sí, está loco, no, es muy pronto. Y yo les dije, bueno, ya los escuché, pero ya la acepté, ya no voy a echar más atrás, ¿no? Una vez doy mi palabra, dije, se va a cumplir, voy a cumplirles a ellas. Pero sí, dudé en ese día, fue como, mi cabeza estuvo muy, muy fuerte dando vueltas porque es, es demasiado desgastante. Estaba pensando en el peso, entonces tenía que volver a bajar. Ya había hecho un corte y tenía que volver a bajar. Y dije, no, otra vez, muy pronto. Era algo muy, diga, aventurero, muy atrevido, pero lo hice, lo hice, lo que les decía, estaba seguro de que podía hacerlo. Yeah, he says that he received the call just after finishing a class, just after the training, and he says that it was that first of all it was like the shock, of the notice,
and he's of course he said yes. He said to his teammates, and everybody said that it was crazy because it was very short notice. And he also says that he was like in a moment he was doubting because of the weight, because he has cut weight just a few days before, and now he had to cut it for the fight, which was going to be 4 days after. So he says that all that day he was like spitting it out on his head, but eventually he got his mind around it, and he says that, well, I already gave my word, so I have to show up and make a fight. Well, you know what they say: opportunity knocks only once, right? Hey, I understand That's we have right. that little video of his fight. How about we just play it a little bit and see what we can actually talk about some things that happened over there. Yeah, absolutely. Vamos a pasar un video que tenemos aquí de la pelea. Es un video cortito, es unos cuantos segundos, pero son unos cuantos highlights de ahí del combate. A ver qué te parece, ¿va? Vamos a verlo. Hay que recordar ese Va. momento. Conectaba la pierna izquierda que hasta ahorita lanza la pierna derecha al muchacho colombiano de Gordillo, pero también cuidado con esas porque Ahí está, un video cortito, pero, Estuvo intenso esos sí, 3 pero muy minutos. intenso, sí. Una cosa que a mí me pareció, bueno, antes de saltar directamente a lo que fue la pelea en sí, me gustaría preguntarte, Alejandro, ¿cómo fue eh, pues que te reciben o que la manera en la que eres recibido ya en el hotel, ya con los muchachos, el hecho de ser pues el nuevo, de llegar de último minuto? ¿Cómo fue esa experiencia de llegar al hotel, encontrarte pues, con el equipo de producción, un montón de cámaras, los otros peleadores? ¿Cómo te reciben? ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos un poquito de esa experiencia primero. Bueno, yo llegué y ya todos estaban como sincronizados, ¿no? Ya todos estaban en modo Kombat Taekwondo, ya habían interiorizado las reglas, ya tenían preguntas sobre las reglas, tenían claro que se iba a grabar todo el evento. Entonces yo llegué y me reciben con un montón de tareas, ¿no? Que estaba en modo avión yo prácticamente. Pero me adapté bastante rápido, ¿no? Lo que tenían los compañeros de Kombat Taekwondo es que todos estaban dispuestos a apoyar, entonces se sintió muy, muy bien la energía. Ellos en ningún momento choqué con ninguno, pues por momentos que hablamos con John así como trata de no hablar mucho con mi contrincante porque entre menos sepa de su historia, más fácil es para pelear para nosotros. Pero del resto, todos fueron muy amigables. Me apoyaron desde el principio con las preguntas e inquietudes que tenía, porque yo llegué, como te decía, tenía que ponerme al día, ¿no? Todos ya estaban en otra versión. Yo venía de otro evento, entonces estaba en otro modo, ¿no? Estaba en modo mixtas, por decirlo así. Y con la producción nos fue bien, lo disfruté muchísimo porque como desde niño siempre he querido tener las ganas de sobresalir en algo, ¿no? Y en este evento logré hacerlo y todo el equipo de producción hacía que uno se sintiera mucho más elogiado e importante. Yeah, he says that he arrived into the hotel. Well, I asked him how he got along on the first days of arrival when we got into the hotel, and how he got along with the other competitors, with the production team, and all that stuff, because he was new. He was just called at that time, and he says that he was first of all he felt like a little bit overwhelmed on the fact that he was new. He didn't know all the fighters very much. Well, But everybody was new over there, right? yes, yeah, exactly. And he says that everybody was really kind to them, really kind to him. He could speak with most of them, and they were really chilled. He says that the only fighter he didn't like talk so much because of the circumstances was his opponent Yoni, but there was never like
frictions or anything. And about the cameras, he says that that they treated him really well, and that he was first a little bit of anxious because everybody was on like combat taekwondo mode, like everybody had questions, about the rules, about everything, and he felt like he was like an airplane mode. So he was just letting go, getting along, but eventually he could mix up with all of them, and he had a great time. He said he loved the things about the cameras because one of the things that was promised was that they were going to make them stars, and he felt like a star. That's great. That's great. Well, he said that he was able to kind of like take a little bit of time and look into the rules. I mean, as a professional athlete, how does he feel about adapting to a rule set when it comes to a competition? Was this like very difficult to him, or is like he's used to this? Okay, nos pregunta George que, bueno, ya a nivel profesional, tú siendo ya un peleador profesional, ¿cómo sentiste la adaptación a las reglas? ¿Fue algo, te costó algo de trabajo o fue algo más o menos normal? Como he participado en otras disciplinas, no fue tan difícil adaptarme. Al principio pensé, ese día que me llamaron, dije, ¿cómo será que la acepto? Porque no sé nada de las reglas, ¿no? Pero como he participado en otros, dije, no, pues yo logro desenvolverme, entenderme bastante bien con el tema de las reglas. A veces incluso las aprovecho y las utilizo muy, muy a favor. Entonces, esa misma noche me puse a leer las reglas y dije, no, pues es hacer taekwondo, lo he hecho toda la vida, ¿no? Es aplicar lo que sé, lo que he practicado toda mi vida. Entonces realmente no fue tan difícil ya cuando me estuve desenvolviendo dentro del evento. Yeah, he says that it wasn't really hard to get along with the rules because it wasn't like something really different to what he's used to on a daily basis as a pro fighter. So he says that he got along really well, and he liked them. Alejandro, cuéntanos ya un poquito acerca de la pelea. Hay una, hay una parte en el show en donde estás tú en el calentamiento y de repente el reportero te empieza a hablar y tú te ves, o sea, tú estás como muy concentrado y de Sí, repente te empieza a hablar y empiezo, o sea, me da la impresión de que es como un momento un poquito incómodo, ¿no? Cuéntanos se de hizo eso, o sea, bastante fue incómodo. justo antes de... Se hizo bastante incómodo porque pues estoy a segundo antes de salir, ¿no? No voy a jugar al fútbol sin ofender a nadie, no voy a jugar, voy a ir a pelear con alguien, ¿no? Entonces, trato de visualizar mucho lo que voy a hacer antes. Entonces, justo en ese momento que ya sé que me dicen, no, estás a un minuto de entrar, me pongo en ese modo de, bueno, voy a entrar, voy a hacer esto al salir, voy a saludar a esta la jaraba, voy a ver su guardia, voy a escanearlo, voy a empezar con mi pierna izquierda, voy a empezar con mi mano derecha y si me da la oportunidad lo acabo de esta manera. Y luego vuelvo y comienzo y lo hago otra vez en otra situación. Y si él me sale zurdo, si él me sale diestro, si me sale, no sé, muy de cambiar guardias. Entonces comienzo a visualizar cualquier momento y cuando él llega yo estaba en otro mundo. Entonces cuando él me hacía las preguntas, yo decía, le contesté, ni siquiera creo que contesté las preguntas que me hizo. Fue como, quiero salir ya, quiero acabarlo ya. Porque estaba pensando en eso. Okay, so I just asked Alejandro. George, there was this moment on the evening where we just prior to the fight, there was this reporter trying to get a few words from Alejandro, but just before he got into the fight, so I noticed that he was like a little, he felt like a little well, not comfortable Uncomfortable. with the
yeah, uncomfortable with the situation. So I just asked him about it, and he says that yeah, that yes, he actually felt a little bit uncomfortable with the situation because he when he is about to get into the ring, he likes to visualize. He likes to think about different scenarios. So he says that that the insistence of the reporter, like it was like a distraction. He says that he doesn't even he didn't even pay that much of attention into him on the question because he was just about to get in. So there's that. He was just in fight mode. My question to him is, he comes into the cage, right? Yes. Of course, he had a game plan. We want to know what his game plan was for the fight, but also once the fight started, if he had to make any adjustments, if that changed during the fight. So his game plan coming in, and then if he changed anything as he went into the fight. Ok, nos pregunta George aquí Alejandro que, bueno, él le gustaría saber cuál era el plan que tenías tú al entrar a la pelea, o sea, cuál era la estrategia que ibas a seguir y si ya una vez dentro de la jaula lo tuviste que ajustar de alguna manera ya una vez entrando pues en el combate como tal. Sí, como venía de la preparación de otro tipo de combate, pues tuve que ajustarme muy rápido, ¿no? Entonces con las herramientas que ya tenía, el peso que venía cortando, lo que hice antes de entrar fue buscar, o sea, pensé todo el tiempo en desinflarlo, ¿no? Buscar su costilla. Como yo era zurdo y me di cuenta que él era diestro, dije, vamos a estar de guardia abierta y voy a buscar esa costilla o el hígado para desinflarlo y así estaba haciendo toda la pelea. Pero mientras lo pateaba yo no aguantaba bastante, estaba muy, muy bien entrenado, venía muy fuerte, entonces yo lo pateé una, dos, tres veces, sonaban los impactos porque la gente lo decía, uff, cada vez que golpeábamos uno, él a mí o yo a él, la gente decía, uff, uff, como, como que nos ayudó también, ¿no? A ponernos en ese modo más fuerte, pero no le estaba haciendo daño. Entonces, ahí sobre la marcha me di cuenta que en la distancia me estaba ganando. Tenía muy bien el desplazamiento y hace rato no tenía ese ritmo. No es lo mismo estar precavido para que te derriben a lo bonito del taekwondo, que es intensidad arriba y pues el combate cambia un montón, ¿no? Ya no tienes que estar pendiente de eso, de las piernas, del derribo. Es combate taekwondo, entonces tienes que ir al choque, fue más rápido y tuve que comenzar a cortar la distancia y jugar un poco más con las manos y tratar de combinar con las piernas. En el choque ya se nos dio ese cruzado porque justo cuando él comenzó a patearme más seguido me di cuenta que solo me estaba impactando con una pierna y que siempre que pegaba buscaba luego rematar con la mano. Entonces abría mucho sus brazos y fue como en cuestión, no sé, de 2 minutos que caí en cuenta. Y ahí fue donde tuve que ajustar, cortar distancia y buscar ese hueco del brazo. Yes, he says that yes, he had a game plan. He on the short notice he figured out that that he was right-handed. Johnny was right-handed and he is left-handed, so he was trying to punch on the liver and on the ribs in order to take the air out of him, you know. And but he also noticed that he was that Johnny was winning on the distance because he was really strong. He was really well trained, so he noticed that he was making the mistake of giving out the distance, and he had to adjust just that. Um, Also, he says that he noticed that people that whenever any of them punched or kicked or landed a hit on the other, like people were like so they know because they were hitting really hard to each other, and he says that eventually he noticed that on the crossed the crossed action that happened is uh, uh, where he punched him in the face and that's what happened.
Well, that's really cool. I mean, you know, we've witnessed during the fight when Johnny managed to get Alejandro with the first kick. Okay, he got out of that pretty well. But then what I was impressed with, uh, the kick that was right before the knockout. Okay, the kick that cut his he got a cut on his head from that kick, and that was a really powerful kick that he received. And then, even though it was so powerful, he was able to stay composed and then hit back and then get the knockout. Can he Pues sí, remember yo sé that a very él, moment when he got that really hard kick? I mean, it was a hard kick. How, you know, honestly, and then I'm pretty sure you thought about it too. I mean, how in the world he could still stand up for that kick and then manage to hit back and then get the knockout. sí, You know? nos dice aquí George Alejandro que le sorprendió mucho a él la patada. Bueno, recibiste una patada unos segundos antes, una patada que te abre la ceja. Y luego la patada también, la patada previa al knockout, fue también una patada muy fuerte. Entonces dice que a él le sorprendió mucho que, pues, que tú la hayas resistido y además hayas podido contraatacar. Y pregunta qué es lo que pasaba por tu mente, qué fue lo que pasó por tu mente cuando recibiste la patada, porque, pues porque te tuviste que haber dado cuenta, ¿no? Fue un impacto bastante fuerte. Sí, en el momento que me puse a pensar, después de que él me patea, yo puedo lanzar la mano, me confié mucho, más que hizo un ataque que no esperaba, ¿no? Hizo 2 veces, o sea, 2 veces pateó con la misma pierna y 2 veces atacó con la misma mano. Entonces dije, ese es el momento, y por pensar en eso, me agaché un poco y fue cuando, ¡pah!, entró el impacto en seco. Apenas entró, sentí el corte, porque, como te explico, se siente de una vez el calor líquido, ¿no? Es como agua tibiecita. De una sentí eso y se encendió la chispa, fue como, no me noqueó, entonces se encendió algo entre mí y dijo, tengo que atacar ya. Y en el momento sentí que fueron 10 segundos, ¿no? Golpeo, impacto, cae, pero cuando ves el video apenas fueron en 3 segundos, o sea, él me pateó, yo lo golpeé y se acabó. Pero entre mi cabeza fue mucho más tiempo. Yes, he says that yes, that the hit was indeed really powerful. He says that Johnny did something that he was not expecting, that was kicking twice with the same leg. So he kind of uh, felt a little trusted. He bent, and and by the time he bent, the kick smashed him. He felt like like this liquid heat, you know, but he managed to counter attack with the hit, and then the knockout came out. He says that he thought that it passed like 10-15 seconds, but when you see the video, it is 2 or 3 seconds. He says that he felt like a much longer time on that interchange. Not really. It was like, you know, he got hit, he got cut, but also at the same time he was able to see the opportunity and then hit back, which was, you Yes, it know, was. pretty impressive. I think it was a highlight of the night. You know, Yes. it was really a highlight of the And then, night. I in my mean, opinion, that you know, I want to ask him too, because in my opinion, that's when the match should have been done, because you know Johnny was completely out. Y otra cosa que ahora que lo pienso, y es que venía programándome desde los camarinos, ¿no? Entonces, o sea, yo no estaba programado para perder, y por más que me pateara duro, me golpeara duro, estaba seguro, o sea, quería ganar. Todo eso creo que mi mente estaba muy condicionando mi cuerpo para aguantar lo que sea. Y pues otra cosa que dije de pronto acá, no salió en el documental, pensé que tal vez iba a salir, porque cuando estábamos haciendo el trabajo de producción con los muchachos, ellos me dijeron, ¿qué esperas frente a esta pelea? Y yo les decía, voy a acabar antes de los 3 minutos. Y ellos, no, eso es una tarea muy difícil, ¿quieres que lo grabemos? Y yo, sí, grábalo, por favor.
Y lo grabaron, no salió, pero si saliera, se confirma que cuando se acaba la pelea me di cuenta que fue antes de los 3 minutos, creo que fue sobre los 2:48. Entonces es lo que decía, me programo tanto que pues finalmente se cumple, ¿no? Como una predicción. Yeah, he says that while recalling that moment, he says that he programmed himself in order to win. So even though his opponent kicks or hits really hard, as it was the case, he wasn't going to get down. He really wanted to win. So he says that he's recalling also that on one of the interviews he said that he wanted to finish the fight before 3 minutes, and he says that it didn't came out on video, but he says that they even asked him if they want him to record that because it's a tough prediction to finish the fight Yes. under 3 minutes, and he managed to achieve it. He thinks it was on the 248 or something like that. So he was visualizing the scenario and came out almost as a prediction. Well, what also was really nice, let's say when the fight was over, he actually, the venue was on fire, but what was really cool that he dedicated this victory to his son, right? So can you tell us a little bit more about that? Oh yeah, yeah. So Alejandro, see, the at the moment the fight. Te estoy hablando en inglés. Eh, no, está diciendo aquí George que bueno para el momento en el que la pelea se termina, pues, obviamente pues el estadio se enciende, o sea, una victoria por nocaut estando en Colombia, pues era obvio que algo así pues podía suceder, ¿no? Con las gradas, entonces el estadio se vuelve loco. Hay una foto padrísima tuya arriba de la jaula con los brazos arriba. Pero nos dice George también que ya cuando se termina todo y al momento de la entrevista, de la premiación y todo esto, pues que le dedicas la victoria a tu hijo, que según entiendo, pues tenía pocos días de haber nacido, pocas semanas, no sé si es el caso. No, Cuéntanos un poquito al respecto. ok, sí, el que fue padre en esos días fue mi otro compañero, el otro colombiano, el que inició Oh, las peleas ese día. El caso mío fue que ese mismo día se graduaba mi hijo de su colegio, tenía graduación de transición a iniciar su primaria, ¿no? ok. Es el primer grado de tu hijo, entonces dices, no puedo fallar. Y yo estaba en el hotel. Agregado a eso, mi hermano cumplía años también el mismo día. O sea, se acumularon muchas cosas el 3 de diciembre. Eso fue la hazaña que se hizo. Entonces el sábado, un día antes de la competencia, lleno horas de la noche, salgo del hotel, me escapé porque la producción nos tenía con videos todo el tiempo, grabaciones. Pregunté que si había algo más que grabar. Me dijeron, ya te confirmo, y cuando parpadearon, arranqué. Dije, no le puedo fallar. Estaba lejos, tenía que viajar en la noche, entonces fue una travesía para llegar hasta mi casa y descansé muy bien esa noche porque me quedé en casa, pero madrugué a estar en el grado de mi hijo. Entonces producción se entera incluso y ellos llegan allá a buscarme, ¿cómo que estás en grado? Me grabaron también allá, grabaron parte del grado y salgo y me alisto y arranco para la pelea. Entonces desde muy temprano yo no descansé, fue dándole duro a la pelea. Y por eso producción como que estaba con los ojos ahí tratando de ver si cumplía tanto, porque me puse a hablar de más. Otros lo dicen como no sé, fanfarronear o así, pero yo estoy seguro de lo que estoy haciendo, ¿no? Estaba muy seguro de lo que iba a hacer. Entonces ellos grabaron todo esa escena, ¿no? Venir hasta casa, escaparme del hotel, llegar allá y cumplirles con lo que le había dicho, un knockout antes de los 3 minutos. O sea, fue el mismo día, o sea, fuiste a la graduación en el mismo día de la pelea.
Fueron horas de la mañana, sí, a las 10 de la mañana, 11:30, salí de allá y llegué a Kombat otra vez. Okay, okay. So yours, yeah. This is really interesting. I didn't know about this. He says that actually the guy that has a newborn was the other guy from Colombia. You know, Sebastian. Sí, Sebastian Really? Cortez is the one that has a newborn. Ah, But okay. So that was Sebastian, right? yeah, but Alejandro says that a lot of things like happened on December 3rd. He says that it was his brother's birthday, and also it was the graduation day for his son, his little son that was ending up kindergarten into another school stage, and Okay. he says that he literally escaped from the production on the day of the fight in order to get back into his city to Okay. get into his son ceremony, and then he came back to Bogota for the fight. So obviously the production find out and they show up on the graduation of his son, and then coming back. He says that it was a full adventure. So I didn't know about this, and I'm finding out, and I think it's really beautiful. And Yeah, it is. It is. It is. so he came again into Bogota. Um, he was on the venue on time, and then the fight, and he managed to fulfill what he was saying to finish the fight before the 3 minutes. So he was really happy about it. It was like a round day. Okay. We had a conversation with Johnny and actually also, Master Shin. Him, kind of like pointing the fact that the knockout and the way it went, it's a little bit controversial. So we watched the video many times. I don't think it was like an intentional grab. It was more like, his foot got stuck over there. What does he think about that? Ok, nos dice George que estuvieron platicando mucho con Johnny, con el coach de él, y porque había como la controversia de que tal vez hubo ahí como un agarre de la pierna en el momento, justo en la patada antes del knockout. Dice que ellos lo vieron como que no fue un agarre así a propósito, que fue incidental, ¿no? Que se quedó enganchada ahí la pierna. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto de eso, Alejandro? ¿Cómo lo sentiste o qué piensas de esta parte? sí, hubo mucha controversia, ¿no? En las redes sociales también se disparó muchísimo el comentario por parte del equipo de John, ¿no? De todo su país. Pero ellos deben entender que eso fue en cuestión de segundos y él atravesó mi guardia porque yo tenía las manos arriba y justo cuando la atraviesa él no recoge la pierna sino la descarga y pues quedé en mi brazo y yo estaba pensando en atacar. Entonces fue realmente así, nunca lo hice con la intención de sostener su pierna. En el reglamento también está claro que no se vale hacer esos tipos de agarre, ¿no? Aunque no lo hago, digamos que las reglas también nos decía que contaban 8 faltas, pero no iban a parar. Entonces, si hubiera sido intencional, pues tampoco hubiera contado, porque hasta que no cumplan las 8 faltas, pues no te van a decir nada. De pronto hay una amonestación, pero en el momento de la acción es muy rápido, o sea, es muy difícil pensar, ven, la agarra posta y Sí. saca un puñetazo, cuando incluso estamos evitando agarrarnos. Hay un momento en el que John se balancea sobre mí, estamos sobre la reja y los dos sentimos que íbamos como a agarrarnos, tal vez, hay un clinch corto y los dos nos empujamos y yo lanzo un rodillazo, porque estamos pensando justamente en no hacer faltas. Y en ese momento ni siquiera pasó por mi cabeza agarrar la pierna. Fue después de un impacto en la cara, pues lo que salió fue candela. Yeah, he says that it was obviously not intentional. He says that it was a fast action. It happened really fast. So he says that Yoni kicks on the face, and instead of picking up the leg, he just drops it. So he was he went through his guard, and at the time the leg came down, it's
it's like hooked into the gut, but it wasn't intentional. Also, he says that well, on that matter in the rule says that it is that that grabbling is grabbing the leg is a foul, but even though it is a foul, they were not stopping the fight. So he says that even though it was not intentional, it was something really quick, That was and like also he says that he maybe wasn't like thinking on even less than grabbing a second, after. right? Yeah, right, and also he wasn't thinking on grabbing after the kick on the head. He was just trying to counter attack, and that's what happened. So now Alejandro earned his, earned his place to be on a main card for the next event. He knows that, right? How does he feel about that? Bueno, Alejandro, pues ahora ya pues te ganaste el derecho de estar en una carta principal para el siguiente evento. ¿Cómo te sientes al respecto? Estoy más emocionado que el anterior, porque el anterior tuve muy poco tiempo para empalmarme a Kombat Taekwondo. Ahora tengo más tiempo, ¿no? Entonces lo que les puedo asegurar es que va a haber un espectáculo mucho mejor. Va a traer más patadas, sobre todo. Mi especialidad de las patadas son los giros. Entonces voy a buscar seguramente un knockout de giro y eso va a quedar para las pantallas, las redes, para todo el mundo. O sea, voy a hacer que me conozcan, quieran o no. Yeah, he says that he's really excited. He's even more excited than last time because last time it was on a very short notice, and now he's having time to train to build a strategy. And he says that he wants to kick even more. He says that his specialty on kicking is our spinning kicks. So he wants to. He's looking forward to make a knockout with a spinning kick, because he says it's going to last for the social media and for all the Kombat Taekwondo fans to enjoy it. And he says he's really excited about it. En este momento estoy muy, pero muy obsesionado con el tema. O sea, no hago más que entrenar todos los días, muchísimo. Estoy incluso delegando, dejé funciones del trabajo porque de verdad quiero hacer esto y, o sea, no hay otra cosa en la que esté pensando, excepto mi hijo y trabajar en esto. He says that right now he's really obsessed with this with this subject. He's training a lot. He has even delegated things from his work, and he's all in combat taekwondo and also his son. He's with those things are his priority right now. So he's really looking forward to the next event. Yeah, that's really cool. Hey, Alejandro, the management granted Johnny a rematch, okay? But we don't know if that's going to be next or when is it going to be. How do you feel about that? Do you think that the best option for you is to move on and get on different opponents and sometimes later you can get back to Johnny, or would you like to grant him that as well? Nos dice aquí George, Alejandro, que bueno, se le ha concedido la revancha a Johnny, pero ¿tú qué piensas? ¿Crees que sería mejor para ti pelear con alguna gente más y después regresar a hacer la revancha, o de una vez la revancha y lo que se venga, o lo que se venga? ¿Cómo ves? Yo no tengo lío con los oponentes, con ninguno realmente. Si es la revancha, si es otro oponente. Diría que buscaría pelear con otro compañero que ya haya ganado también. Creo que en ese evento habíamos de 4 personajes en el mismo peso. Entonces sería ganar contra el que ganó, porque la idea es escalar, ¿no? Y Johnny, si gana, no sé, contra el que perdió de esa noche, pues buscaría esa revancha y sería hasta más vistoso, ¿no? Me gustaría obviamente encontrarme con Johnny y asegurar de pronto lo que se desató en redes sociales, ¿no? Lo que llaman como injusto, y demostrarles que no fue injusto, que lo hice a posta, que lo logré y pues se consiguió. O sea, mentalicé y hice el trabajo que tenía que hacer. Finalizarlo es otra asunto ya. Yeah, he says that he has no problem fighting anyone, but he would like to fight someone because there are other fighters there on the 001 event
that are on the same weight category. So he says that he thinks it will be nice to fight someone that has won already with him, that has also won, and then Johnny fight also someone else, and but he is really looking forward on that rematch with Johnny in order to vindicate those those the comments on the social network, especially that says that it wasn't fair and that stuff. He wants to show that it wasn't like a lucky shot. That it was that is how he was thinking about it. That he was going to win, and he wants to show that part. And he says that he is ready for anything. So he says like Johnny should wait, should win some fights, and then we can talk about it, right? That's what he says. Yes. Can you ask him that? Sí, oye, entonces, se podría decir que, podrías decir que decirle a Johnny que primero gane un par de peleas y luego ya se arreglan ustedes. Sí, 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 sería mucho, That's ¿cómo fair, decirlo? fair and square. He Al thinks agarrar, that's fair and square. al agarrar más experiencia puede llegar más al nivel, ¿no? Él tiene nivel, pero yo lo finalicé, ese es el punto. Incluso ellos decían como, no, pero fue injusto, él con un corte no hubiera seguido, pero es que seguimos la pelea después del corte, porque el juez lo dejó levantarse, ¿sí? Y hubo otra segunda caída, e incluso estuvo muy cerca de que lo pateara en la cara, porque yo voy conecto con las manos, él viene cayendo, y justo cuando lancé la patada, el juez se mete y me empuja, y yo, si no me empuja, pues hubiera sido todavía peor. Yeah, he says that Johnny is a fighter with a high level. He's a high level fighter, but Alejandro managed to finalize him, and that's what counts. He says that well, after the first fall, there was a second one, and he was just about kick his face on the time he was falling, but the referee came in and pushed him away. So if it wasn't for the referee, he says that it should have, it could have been even worse. So there's that. He wants to show everyone that it was no accident, no lucky shot, and he's ready to fight Johnny again. Okay, well that's great, Chava. If we have anything else before we wrap this up, I'm No, excited about what's I think coming next. I think it's been a great episode. We found out of something, some details that we didn't know. Uh, we we uh, we managed to talk to Alejandro because as he was the new addition, we hadn't had the chance to talk to him prior to the fight. So Yeah, that's now that we're correct. talking, Yeah. it's really nice to have him here and to hear his version of the story. All the things that happen along the fight. It has been really interesting and really fun. So Alejandro, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Le comentaba yo ahorita a George que pues como tú eres el de más reciente adición o el que llegó pues así, digamos, al cuarto para las 12, no habíamos tenido la oportunidad de platicar contigo ni de invitarte aquí al estudio así en forma, pero ahorita pues que te tenemos aquí, a mí me da mucho gusto porque además descubrimos cosas que no sabíamos, como el tema de la graduación de tu hijo y todo eso, pues yo no estaba enterado, entonces ahorita que lo cuentas, la verdad me parece algo muy interesante y además, pues de conocerte y de saber, pues, cómo es la preparación, cómo es que estás antes de una pelea, cómo viviste el evento, saber que estás preparándote para lo siguiente, que ya estás listo y que estás entrenando para eso. La verdad es que a mí me da mucho gusto, me pone muy contento y también, pues, un gusto tenerte aquí, Alejandro. Muchísimas gracias y Muchas pues gracias. nos vemos pronto. Gracias por la invitación, por esto que se está haciendo, por esta gestión. Y obvio que tengo que estar listo, me llaman 4 días antes, tengo que estar listo en todo momento. No, no va a haber problema adelante. Si hay que reemplazar a un compañero, también voy a estar listo. Cuentan conmigo. Yeah, he says that he's happy with the administration, with the interview, and he also says that he's always ready in case there's a short notice addendum again.
he can get in, he can replace a partner. He has no problem with that, so he's always ready. Well, he earned his spot to be in the spotlight for the next one. So, you know, he's in the books. Sí, dice George que no, que a la próxima no va a ser un aviso tan carrereado, va a ser antes, y pues que eso además es algo pues que tú mismo te ganaste, ¿no? Muchísimas So gracias, Alejandro, te congratulations agradezco on tu that. tiempo. Congratulations, felicidades, Alejandro. Felicidades, Alejandro, felicidades por tu triunfo y por todo lo demás. Sigue entrenando, estoy seguro que te vamos a ver pronto, y también estoy seguro de que vas a ser alguien del que se va a hablar bastante aquí en Kombat Taekwondo próximamente. Muchísimas gracias. Gracias. Alejandro, fue un placer. Suerte. Gracias, maestro. Bye. Hey, Chava. So, So there you have it, another George, show. Alejandro Gordillo, the knockout of the night there in Colombia. So really interesting story he has, really interesting thoughts that he shared with us. What do you think? Oh, I think George froze. So let's give him a few seconds to see if he comes back. But well, in the meantime, let me thank you all for being here with us. Thank you for watching this space. Remember, please don't forget to subscribe on the YouTube channel. Please stay tuned with the Combat Taekwondo social media, because new things are coming. New things are coming really fast. We're having Combat Taekwondo events now in 2 different continents. So stay tuned. Of course, we're looking forward on the March event in Portland, which is the throw off of the new major and minor league. Stay tuned. It's going to be something really interesting. So, well, apparently, no, here he is. Hi, George. Okay, Chava. Yeah, like I said, another day, another show. So, looks like we have some connection issues, but everything's good. There's a lot of things going on. I just want to remind everyone to go on our Instagram and Facebook and our website at www.combattaekwondo.com. We have links live on Instagram as well for our first major sanctioned combat taekwondo event for Major League and Minor League in Portland, Oregon. I can't wait to see you here too. So they can go there and then sign up. There's a lot of referee seminar coming up. So keep an eye on the Instagram. Also subscribe to YouTube channel. And once we get this event out of the way, we can move on to many more. But we have Brazil coming up, Chile, Argentina. I mean, there's so much, right, on the table. Yes, there. I think I saw an announcement also in Philippines. Philippines, that's the next referee seminar. Yes, so getting yeah, busy. we are 2 different continents. We're having combat taekwondo events right now simultaneously in 2 different continents. So this is growing fast. This is becoming the next big thing. So stay tuned. Okay, well, Chava. So George, thank you very much for being here. Always a pleasure to talk to you, to share the space, and to all the people out there. Thank you once again for being with us. My name is Chava, and for tonight, this was our show. So see you around, George. Thank you very much. Around.